in Panaganda dito nga lugar nga amumi, it's called Ampasit. Apay nga Ampasit, ado kano dagi hanggang makita nga agbanbantay dito eh. Ay kasi. So ano umay ka to eh, medyo no maditi naramid mo, madimati aramidon da kang ka, ngom no mayat ti kastam nga gawid. Siya ti na. And now, dagi ay our head of school idi, they keep on telling us nga untiyo agmula ti kay kayo ijay Ampasit in order to preserve that mountain, in order to give us water in the long run, in the future, which is true. So that was then 1970s to 1974. Even then, idi ag-college kami. That was then, our school was then Mountain Agricultural College. So tiawag da kada kami, Mountain Agrigriyat kanayon. Idi, kwamo to, nag-change to Imsakan. And then, idi college kami. When our principal then was promoted, Professor Benjamin Dimas, he was then promoted to head the agroforestry in Baktay. But we once Baktay Ampasit, kunada pa lang di. Tata, no ag-absent ka ti laboratory for 1 hour, 2 hours, you have to report every Saturday to plant the trees. Or you go in apang kayo ag-abot ti 1 meter. Kasjay. So nungan nga din ti pinagtutudo, we go and plant. Kasjay tinang nangyari dita. In kastimot lang dito eh. That's why nga makita mga ada ti kayo dito eh. Ta istay di agbalin nga kaingin ko maday to yan. But because nga nagmaymay sa iti official kan nagiyay mamaestro iti eskwelahan nga talagang importante nga protektaran tayo ti kayo. So no makita dito itayan tin nag-involve mula yung in the 1970s more or less iso dagiti dadakkel tatan. I don't know when because more or less dagito eh. Ta basta no adati ko thousands nga kayo ati igmit to eh. Amen. And we have a creek there. So yung creek nga agdigos ka ijay. Iti baba. So there are creeks dita nga makitam dagi crabs kuma dita nga rumrumarupiman. Yuyu, juju. Mayata. Well, hopefully akat ma-preserve tayo dito yung area nga rin. I think with our effort, I mean, we have to. Yeah. For the incoming generation. Yes, because awanan eh. Anya pa agmula ka nga kwamanan. Sungarod. Medyo once you cut, it will take another how many years? Ayan ko na nga ibol mo tikas diya, apay maibol neta. It will take another generation. I will bull you. Apay siya naman. Doc Mike. Dito yung area nga dito eh, panagkita yun once nga makuti, how will it affect the water system to Trinidad? First, there will be a drop of the water level. The groundwater level will be lower than usual. So yung water table ng Trinidad talagang bababa. Yung aquifer water level, which is the lowest part where you get most of the water, affected rin yun. Basically because if you cut, there will be erosion here, landslide. Kaya apektado talaga yan. Itirigat na dito yung makuti nga talaga. Once you touch or move a mountain, it has a disequilibrium effect on others. Let's hope and pray nga makuti nga talaga dito yung area. Tubig na. Masyado siyang malaki para maditiriknak ng makuti dito eh. Madi. 1,000.